Welcome to CSIR JRF NET physics class. And this is a class on statistical physics. Class number STP 10, Statistical Physics 10. The questions are from Brownian motion and other topics. Brownian motion first question and related topics. So Brownian motion question. A large number n of Brownian particles is in one dimension start their diffusive motion from the origin at a time t is equal to 0. The diffusion coefficient is d. The number of particles crossing a point at a distance L from the origin per unit time depends on L and time t as. ഇപ്പോൾ ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ്റെ കേസാണ്. ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കാണും. പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റാൻഡം മോഷൻ. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ നമ്മളൊരു വാട്ടർ സർഫസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചലനം, അത്തരം ചലനത്തെ നമുക്ക് റാൻഡം മോഷനാണ്. അത്തരം റാൻഡം മോഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ. എ ലാർജ് നമ്പർ n ഓഫ് ബ്രൗണിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് in one dimension start their diffusive motion from the origin at a time t is equal to 0. The diffusion coefficient is d. The number of particles crossing a point at a distance L from the origin per unit time depend on L and time t as. Here there are some relations. You can read it. N by 4 pi dt e raised to minus L square by 4 dt and similar expressions are given. What is the correct relation? The correct relation is answer A. Answer A is the correct relation. You note all the values carefully. Answer is A. The reason we have to remember the Brownian theory, Brownian motion theory, we have to, BM theory, we have to understand. And from that theory, we can see there is a theory which is Smolchowski theory. Smolchowski theory, and there it is given px dx, the probability term on px dx is equal to dx by root of 4 pi dt e raised to minus square by 4 dt. So, number of particles passing from point L at the origin equal to point L to origin. We have to put L in the place of x. We get n by root of 4 pi dt e raised to minus L square by 4 dt. That is the answer. Next is not related to Brownian motion. It's a thermal expansion question. Isothermal expansion. You read as expansion. EXPA, NSION. Isothermal expansion. Which of the following statements concerning coefficient of Wall expansion alpha at the isothermal compressibility K of a salt is true? അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ഏത് കേസുകളാണ് ആൽഫ വോളിയം കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആൽഫ അതുപോലെ ഐസോതെർമൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി അതിനെ ബാധിക്കുന്നത്? നമ്പർ എ, ആൽഫ ആൻഡ് കെ ആർ ബോത്ത് ഇൻട്രിൻസിക് വേരിയബിൾസ്. ബി, ആൽഫ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് and k is an extensive variable. Alpha is an extensive variable and k is an intensive variable. Alpha and k are both extensive variables. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ alpha is 1 by v dv by dt. K is 1 by v dp by dv. Both are intensive property. രണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് വാല്യൂ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടും ഇത് ആൽഫ പ്രപ്പോസ് 1 by v d by dt and k is 1 by v dp by dv. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് അത് ഭാഗിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണ്. ആ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ നേർപകുതി എടുത്താൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തി രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം പകുതിയാകും.
പകുതി വോളിയം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ പകുതി എടുത്താൽ പകുതി വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് നിറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആ പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു. പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പകുതി ഗ്യാസ് വോളിയം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി, എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എടുത്താലും രണ്ടിനും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ അതിന് ഇൻറ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും. അതുപോലുള്ള ഇൻറ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് മീൻ എനർജി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മീൻ എനർജി ഇൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് distinguished particles, each particle can be in one or two states with energies 0 and -0 respectively. The mean energy of the system at temperature T is mean energy of system at temperature T is 4 എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് മീൻ എനർജി എന്ന് പറയുക? മീൻ എനർജി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്. ഫോർ വൺ പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ദ മീൻ എനർജി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. For one particle system, the mean energy is given by this equation. At that terms modification, we get the last term. The last term is the answer. അടുത്തൊരു ഫ്രീ എനർജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The free energy difference between the superconducting and the normal states of a material is given by delta F is Fs minus Fn, superconducting minus normal, equal to alpha psi modulus square plus beta by 2 psi modulus raised to 4, where psi is an order parameter and alpha and beta are constants. At alpha greater than 0, at alpha greater than 0 in normal and alpha less than 0 in the superconducting state, while beta greater than 0 always. Minimum value of delta F is alpha square by beta, alpha square by 2 beta, 3 alpha square by 2 beta, 5 alpha square by 2 beta. Answer is B, alpha square by 2 beta. Next is a Gibbs free energy question, and that is coming in phase transition. You know, first order, second order, etc. phase transition you have studied, and Gibbs free energy is always related to phase transition. Consider the transition of liquid water to steam as water boils at a temperature of 100 degrees centigrade under a pressure of 1 atmosphere. Which of the following quantities does not change discontinuously at the transition? Which of the following quantities does not change discontinuously? That is, changes continuously. The meaning, double negative is coming there. Does not change continuously, discontinuously. That is, change continuously. Change continuously means constant. In one state to the next state, that particular value remains constant. Gibbs function remains constant. Gibbs free energy remains constant in a water to steam phase transition. So here the answer is A, Gibbs free energy. Water to steam changes first order phase transition. In first order phase transition, Gibbs free energy is constant, continuous. Continuous means constant. That is, if you take the level, the demarcation level, the same volume, same Gibbs free energy in the two states.
Consider the melting transition of ice into water. Consider the melting transition of ice into water at a constant pressure. Which of the following thermodynamic quantities does not exhibit a discontinuous change across space transition? So does not exhibit a discontinuous change. That is exhibiting continuous change. That is also the Gibbs free energy, because ice to water is also a first order phase transition. Your choices are internal energy, Helmholtz free energy, Gibbs free energy, entropy. The answer is C. Answer is C. Helmholtz free energy. Ice to water transition, it's a first order phase transition, so Gibbs free energy is continuous. So it does not exhibit discontinuous change. Continuous means constant. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഐസ് അറ്റ് 0 സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടു വാട്ടർ അറ്റ് 0 സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, അങ്ങനെ ഐസ് ടു വാട്ടർ അങ്ങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ചാണ്. Next, the free energy F of a system depends on a thermodynamic variable psi as F is equal to minus a psi square plus b psi raised to 6. 6 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. You see, what is it? Psi raised to 6. With the a comma b greater than 0, the value of psi when the system is in thermodynamic equilibrium is 0 plus or minus a by 6b raised to 1 by 4. Then plus or minus a by 3b raised to 1 by 4 plus or minus a by b raised to 1 by 4. Answer C. There is a relation of frequency F is equal to minus psi square plus b psi raised to 6. A comma b greater than 0. F is equilibrium. In that case, second derivative and first derivative. Second derivative greater than 0. First derivative we have determinant. First derivative is also 0. So solving, we get psi raised to 4, a by 3b is psi raised to 4, that is psi is equal to, psi is plus or minus a by 3b raised to 1 by 4. Now comes energy density question. The single particle energy levels of a non-interacting three-dimensional isotropic system labeled by momentum k are proportional to k square. The p bar by epsilon of the average pressure, p bar to energy density epsilon at a fixed, you read as fixed, write as fixed temperature is 1 by 3, 2 by 3, 2, 3. The single particle energy levels of a non-interacting three-dimensional isotropic system labeled by momentum k. ആ സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊമെൻ്റം k കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മൊമെൻ്റം അതിൻ്റെ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കൽ എനർജി ലെവൽസ് കെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അപ്പോൾ പി ബാർ ബൈ എപ്സിലോൺ റേഷ്യോ ആണ്. ആവറേജ് എനർജി, ആവറേജ് പ്രഷർ ബൈ ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. അതിൻ്റെ
റേഷ്യോ ഇത് തുല്യമായിരിക്കും. 1/3, 2/3, 1/3. The answer is C. അപ്പോൾ ആൻസർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ കേസ് ഇതാണ്: E പ്രപ്പോർഷണൽ ടു P റൈസ് ടു P square. E proportional P square ആണ്, where P is the momentum, where P is the small p is the momentum, then pressure P, capital P. You know the relation, it is S/3 into E by V. That we studied free particle theory, free particle energy theory. We study S/3. S is a constant. S is a constant, and P by E proportional S/3. P by E proportional S/3. Here it is given, in this problem it is given E proportional K cubed, and that is K raised to S. That is S is 3. K cubed എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ S is 3. ആ എസിൻ്റെ 3 എന്നുള്ള വാല്യൂ മുകളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ P by E is proportional to 1 by S/3. That is 3/3, 1. 3/3, 1. ബാക്കി വേണമെന്നില്ല. P by E proportional to 3/3, which is 1. That is answer C. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. അതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം എക്സ്പാൻസിവിറ്റിയാണ്, വോളിയം കോഎഫിഷ്യൻറ്റും കംപ്രസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇതിവിടെ ഇൻറ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ, അതായത് പ്രൈമറി ആയാലും സെക്കൻഡറി ആയാലും ക്വാണ്ടിറ്റികൾ, ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, വോളിയം എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റികളാണല്ലോ. വോളിയം കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, കംപ്രസിബിലിറ്റി, ബൾക്ക് മോഡുലസ്, ഇവയെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ്. ഇത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റികളെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരംതിരിക്കും ജനറലായിട്ട്. ഒന്ന് ഇൻറ്റൻസീവ്, രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റൻസീവ്. ഒന്നാമത്തെ ഇൻറ്റൻസീവ്, രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റൻസീവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുകയാണ്, അതിനെ നമ്മൾ നേർപകുതിയായിട്ട് ഭാഗിക്കുകയാണ്. നേർപകുതിയായിട്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഈ നേർപകുതിക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നേർപകുതിയായിട്ട് മാറിയാൽ അത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ഇതിന് എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്ന് പറയാം. എക്സ്റ്റൻസീവ്. നേരെ മറിച്ച് പകുതി എടുത്താലും ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയും. അതാണ് മീനിങ്. ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 ലിറ്റർ ഗ്യാസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഗ്യാസിൻ്റെ നേർപകുതി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വോളിയം എന്തായിരിക്കും? 1 ലിറ്റർ വോളിയമുള്ള ഗ്യാസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ 300 K എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രഷർ 1 atmosphere എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യം 3 ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ ഗ്യാസോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. 1 ലിറ്റർ വോളിയം, 1 atmosphere പ്രഷർ, 300 K ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം പകുതി എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1/2 ലിറ്റർ കിട്ടും, നേർപകുതിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ വോളിയത്തെ പകുതി എടുത്താൽ പകുതിയായിട്ട് മാറും വോളിയം. അപ്പോൾ ഈ വോളിയത്തെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും. അതേമറിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുക. ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യ പകുതിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയാലും രണ്ടാമത്തെ പകുതിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയാലും ആ ടെമ്പറേച്ചർ 300 തന്നെയായിരിക്കും. പകുതി ഗ്യാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പകുതി ആകത്തില്ല, 150 ആകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അതേപോലെ ഈ കംപ്രസിബിലിറ്റി, വോളിയം കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം മുഴുവൻ ഗ്യാസിനും പകുതി ഗ്യാസിനും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവയെ ഇൻറ്റൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചുരുക്കം ഇത്രയാണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി, ഹാഫ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ്, ദി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി also becomes half, then it is called extensive. And if the physical quantity remains without any change for whole body and half the body, whole system and the half the system, then it is called intensive.
compressibility and volume coefficient are intrinsic quantity. They are same for complete system and half of the system. That is all. Thank you very much. We continue our class. Thank you.